topic current electricity or electricity. Current electricity இல்லனா நீ என்னன்னு சொல்லணும், electricity ன்னு சொல்லணும். electricity, right? 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் தான் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி, ரைட்டா? 10th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் எலக்ட்ரிசிட்டி. முழுக்க முழுக்க இந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கரண்ட்டை பற்றி படிக்க போகிறீங்க. கரண்ட்டு, ரைட்? கரண்ட் அப்படின்னா என்னங்க சார்? கரண்ட்டோட சரியான டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ். ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ். சார்ஜ் அப்படின்னா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, 2 சார்ஜ் படிச்சிருப்பீங்க. ஒன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இன்னொன்று நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஒன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜ் விச் மீன் ப்ரோட்டான், நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான். த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் கால்ட் எஸ் கரண்ட். சரி, இன்னும் நல்லா சொல்லுங்களேன். இது வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ் கண்டெய்ன்ஸ் ப்ரோட்டான் அண்டு நியூட்ரான். எலக்ட்ரான் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்குன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அவுட்டர் ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் சுற்றி வந்துட்டுருக்கும். லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ கண்டக்டர். ஒரு கண்டக்டர் ஒன்று எடுத்துக்கிறீங்க. கண்டக்டர் லைட் காப்பர், அயன் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறீங்க. இந்த கண்டக்டரில் எதுவுமே பண்ணலை, சாதாரணமாக இந்த பென் மாதிரியான ஒரு கண்டக்டர். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், ஆல் தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரேண்டம்லி ஓரியன்டட். எல்லா எலக்ட்ரானும் கண்ணா பின்னான்னு நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். உங்கள் கிளாஸில் உங்கள் கிளாஸ் டீச்சர் இல்லாத பொழுது நீ எப்படி இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு அவனோட டிஃபன் பாக்ஸை இவனோட டிஃபன் பாக்ஸை எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்களோ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்காத பொழுது கண்ணா பின்னான்னு சுற்றிட்டு இருக்கும். கரெக்டா? ஓகே. அப்போது ஒரு கண்டக்டர் இட் கண்டெய்ன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். இதில் என்ன இருக்குன்னா நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஃப்ரீ எலக்ட்ரான், அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஒரு டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகணும். இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஒரு டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகணும். அப்போது என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கால்ட் அஸ் கரண்ட் ஆர் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் தட் இஸ் நோன் அஸ் கரண்ட்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. எலக்ட்ரானின் ஓட்டமே மின்னோட்டம். எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகக்கூடியது தான் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ்னு ரொம்ப கவனமாக கற்றுக்கிறீங்க. ரைட்? These electrons are coming from the conductor? Free electrons, all the conductor having a free electron. Okay, sir. Free electron, like, just a minute. So, if positive, negative is the electric field. So, potential கொடுக்கும் பொழுது, so here negative charge. This is called as battery already, you know, right? One is plus, another one is minus. Yes, sir. Electron is a negative charge. So this negative charge is drift this electrons. அப்போ electron என்ன பண்ணுனா it moves towards the positive terminal. So electron direction from negative to positive. Right? Electron direction, negative charge into positive charge. So the electron will flow, current will constitute. So electron flow ஆகும் பொழுது current வந்து constitute ஆகுன்றது கவனமாக தெரிஞ்சுக்கணும். The flow of electron is called as current. ரைட்டா? ஓகே. அடுத்தது ஒரே நிமிஷம் சார். கரண்ட்டுக்கு சரியான ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் சார். முதல்ல சார்ஜ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. Q is denote charge. Q is nothing that is charge. Let us consider this is a system contains 5 number of electron. 1 electron, 1 electron. So Q equal to N into E. This is known as quantization of charge. Sir, what is that? Quantization of charge na என்னங்க சார்? Quantization of charge na, so இந்த சிஸ்டத்தில் 5 எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா அப்போ Q equal to 5 into E. அப்போ Q is nothing that is a total charge. அப்போது total charge of the system is integral multiples of least amount of charge. Least amount of charge is nothing, that is only one charge. So Q equal to 5 into E. அப்போது sir, what is E? E is the electron தெரியும். அப்போது charge of an electron, எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் எவ்வளோங்க சார்? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. This is standard value, this is constant value up to 11th 12th எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகும். சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான், ஒரு எலக்ட்ரான் எவ்வளோ சார்ஜை கேரி பண்ணிக்கிட்டு போகும்? எலக்ட்ரான் what is N means number, integral multiples of. So totally here 5 electron mayuk. Okay, so 5 into E. So total charge of the system is 5E, right? Yes, sir.
Q is equal to Ne. What is E and what is Q? Mayuk, what is Q and what is E? Sir, Q is charge. And, Total charge of the system. Okay, sir. And E is the electron. Charge of the electron. Electron charge. Charge of an electron. But lorry and bus are called as carrier, right? Yes, sir. To bring some materials from one place to another place, right? Yes, sir. Electron also called charge carrier. டே எல்லாருக்கும் புரியுதாடா? எலக்ட்ரான் வந்து சார்ஜ் கேரியர். ஏன் சார் இது சார்ஜ் கேரியர்? டு கேரி சம் சார்ஜ், கரெக்டா? ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் charge is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. A single electron carry the value of charge is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Is it right? Clear allarkume? Okay, let us consider one conductor having only 3 electron. So the total charge of the system, so 1 electron, 1 electron, 1 electron. So total charge of the system 3e, which means 3 into 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So 3 6 are 48. 3 into 1.6 4.8 into 10 power minus 19 coulomb. What is that? The total charge of the conductor. Total charge of the conductor is 4.8 into 10 power minus 19 coulomb. So this is known as quantization of charge. Q equal to Ne, integral multiples of least amount of value. Least amount is 1 electron, right? So least 1 electron. A chocolate bag contains 5 chocolate, so each 5 rupees. So totally 25 rupees. Simple. So 1 electron charge is nothing, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So total charge Q equal to Ne. So how many electrons is there? So N into E, right? So what is current? Our first question, 2 mark question is what is current, right? So current is nothing, rate of flow of charge or electron, correct? Rate of flow of charge is called as current. Let us consider this is a conductor. When the presence of electric field, the electrons are orient themselves into a positive direction. Charge current na enna ketta naanga diagram orient pannu. வேணாண்டா உனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay. So electron-ஓட direction from negative to positive. உங்களுக்கு தெரியுமா? Current-ஓட direction opposite to the direction of flow of electron. This point is very important. So direction of flow of electron, direction of flow of electron is always opposite to the direction of flow of current. Flow of conventional current is right answer. Conventional current oda direction. Electron oda direction இந்த directionல இருந்ததுன்னா current-ஓட direction அதுக்கு opposite-ல இருக்கும். இது எப்பவுமே மாறவே மாறாது. So rate of flow of charge is called as current. So I equals to Q by T. This is the formula of current. டே நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாடா. கரண்ட்டுக்கு என்னங்க சார் ஃபார்முலா? Q by T, right sir? So I equal to Q is nothing, that is Ne by T, right? So simple sums asking in your exam. So number of electron 5, charge of an electron 1.6 into 10 power minus 19, right? So T 1 second. So find the value of current. So 5 electron 1 second travel ஆச்சுன்னா எவ்வளோ current constitute ஆகும்? So மேலே 8 into 10 power minus 19 by 1. So 8 into 10 power minus 19 ampere. ஜோதிஷ் இந்த சம் புரியுதா? மயூக், ஸ்ரீச்சரன், அனீஷ், இந்த சம் கிளியர் எல்லாருக்குமே? I equal to Ne by T. Okay bye. N என்றது number of electron, charge 1.6 into 10 power minus 19. Suppose traveled in 10 second, 8 into 10 power minus 19 by 10. So 8 into 10 power minus 19, in this 10 will move to up, so 10 power minus 1. So the finally 8 into 10 power minus 20 ampere.
தெரியுதா? So 5 electron flows per 10 second, find the value of current. The question is 5 electron flows in a conductor at only 10 second. So find the value of current. 8 into 10 power minus 20 ampere. So an extraordinary equation, I equal to Q by T. I equal to Q by T. What is the unit of current, sir? Charge is nothing, that is coulomb. Time is second. The unit of current is coulomb second power minus 1. Coulomb second power minus 1. Simply we called ampere. Ampere. So what is the SI unit of current? They are asking. You said ampere, sir. The symbol is nothing, that is A. Right? So current is a scalar or vector. Sir, current is nothing, that is scalar. Current on the scalar quantity, sir. So what is scalar and what is vector? Already you know. I'll remember once. What is scalar? It has only magnitude. It has a only magnitude. Magnitude. It has a only magnitude. Scalar is nothing. It has a only magnitude. Only magnitude. Magnitude, which means number. So what is the length of the wire? 5 centimeter. 5 is a number. So length is a scalar quantity. Right? So what is vector, sir? Vector, sir, both magnitude and direction, which is called as vector. Vector is nothing, that is both magnitude and direction. Magnitude and direction. So it is vector quantity. So velocity is the vector. What is velocity? Velocity என்றது என்னன்னா, ஒரு பஸ் வந்து from Pondi to Chennai. So it has a direction 100 kmph ல போகுது. 100. So it has a magnitude. 100 is nothing, that is magnitude. வேல்யூவும் இருக்கும். அதே நேரத்தில் direction பாருங்க, left to right. So it has a direction also, that is vector. So in our topic, current is what? Current is come to scalar or vector? அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, சார் current is scalar quantity. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு 1 mark கொஷின். கரண்ட்டு ஸ்கேலாரா வெக்டாராடா? ஸோ கரண்ட் ஒன்றுமே இல்லைங்க சார். திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்கேலாருங்க சார். ஏன்டா ஸ்கேலாரு? கரண்ட்டுக்கு தான் டைரக்ஷன் இருக்கே, ஃப்ரம் ஒன் டைரக்ஷன் டு அனதர். ஏன் ஸ்கேலார்னா, கரண்ட் தே டு நாட் ஒபே வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷன். வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷன். அது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு பி வெக்டார் ப்ளஸ் கியூ வெக்டார். இந்த வெக்டார் அடிஷனை ஒபே பண்ணாததுனால திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்கேலார். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், பி வெக்டார் ப்ளஸ் கியூ வெக்டார்ன்றது வெக்டார் அடிஷன். ஆனால் கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் அடிஷனில் பண்ண முடியாது. தே டு நாட் ஒபே வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷன். ஸோ அப்போ டைரக்ஷன் என்னங்க சார் சொல்லுது? டைரக்ஷன் ஷோஸ் sense of flow of charge. Sense of flow of charge. டைரக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, அது எந்த பக்கமாக கரண்ட் போகுதுன்னு சொல்லுது தவிர அது வந்து வெக்டார் கிடையாது. ஸோ கரண்ட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. தே டு நாட் ஒபே வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷன். ரொம்ப அழகாக கற்றுக்குறீங்க. டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு? நோ டவுட்ஸ். எல்லாருக்குமே கிளியரா? பட் பரவாயில்ல, இன்னைக்கு தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அன்னைக்கு ஜஸ்ட் உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்திருந்தேன். ரைட்டா? மையூ கிளியரா? அனிஷ், நெக்ஸ்ட் போலாமா? Yes, sir. Okay, right. So next topic is potential and potential difference. Potential and potential difference. Potential and potential difference. Sir, what is potential and what is potential difference? Right, simple topic. So potential 1-2 mark, potential difference 1-2 mark, define volt 1-2 mark. Define volt. So 3 2 mark இங்க நீங்க கத்துக்க போறீங்க. பொட்டன்ஷியல்னா என்ன, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா என்ன, டிஃபைன் வோல்ட்னா என்னன்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு we call potential difference. ஸோ potential differenceனா என்னங்க சார்? Potential difference is nothing, right? But let us consider this is a charge Q. இங்கிருந்து r distanceல like point P. You know, பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்ததுன்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரேடியலி அவுட்வர்ட் இஸ் 12th போர்ஷன், நாட் 10th. பட் நீங்கள் கற்றுக்கணுமேன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன். நான்
பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் ரேடியலி அவுட்வேர்ட், நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்ததுன்னா ரேடியலி இன்வேர்ட். ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணும், நார்த் போல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் அவுட்வேர்ட்ஸ், சவுத் போல் இன்வேர்ட்ஸ். அதே மாதிரி தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெளியில் போகும், நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் உள்ளே வரும். ரைட். ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் 2 பாயிண்ட், ஒன் இஸ் A, அனதர் ஒன் இஸ் B. சார் டிஃபைன் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். சார் டிஃபைன் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ பியில் நீ என்ன பண்ணிக்கிற, ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. பியில் ஒரு பாசிட்டிவ், இந்த சார்ஜ் அப்படியே தான் இருக்குது. பியில் when placed on positive charge, the amount of work done to move a charge from point B to A, amount of work done to move a charge from point B to A. why ஏன் B to A னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அகைன்ஸ்டா. ஸோ இப்போ நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்டில் எழுதும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை காமிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நான் சொல்கிற டெஃபினேஷனை அழகாக எழுதினா போதும். த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன். இப்போ நம்ம சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்லோட் ஆகிடும். அதில் என்னோடய வீடியோஸ் இருக்கும், அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் அதில் அப்படியே அழகாக சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு சார்ஜை நகர்த்துறீங்க பார்த்தீங்களா. த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் டு மூவ் எ சார்ஜ், the amount of work done to move a charge from one point to another, that is called as potential difference. Right? So important 2 mark question, define potential difference. both CBSE இருக்கட்டும், ICSE இருக்கட்டும், ஸ்டேட் போர்டாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் ஒரே டெஃபினிஷன் தான், ஒரே கொஷின் தான். இது ரெண்டு எல்லாருக்குமே 2 mark தான். Right? Define potential difference. Potential difference is nothing, the amount of work done to move a charge from one point to another. So this is called as potential difference. So the point is A, here the potential is VA. Well, the potential symbol is V, which is potential. The point is B is potential B. Potential difference which mean, ஸோ பியில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜை ஏக்கு நகர்த்தணும். த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன், ஒர்க் பண்ணணும், ஒரு சார்ஜை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்தி வைக்கணும். ஸோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் நத்திங், விபி மைனஸ் விஏ, தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டபிள்யூ பை கியூ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ பக்கத்தில் ரைட். ஸோ between the points is called as potential difference. Right sir. What is potential? Same definition. So point to point கிடையாது, infinity to that point. Define potential. So potential na என்னங்க sir? Potential is nothing, the amount of work done to move a charge, the amount of work done to move a charge from எங்கிருந்து infinity to that point. That point means nearer one. Right here. So let us consider this is a charge Q, this is a point P. This location is infinity, I think. The amount of work done to bring a charge or to move a charge from infinity to that point P. This is called as potential. Potential is a large value, potential difference is a small value. So V equal to just W by Q is nothing, potential. VB minus VA is nothing, that is potential difference. Right? But பக்கத்தில் நகர்த்துனீங்கன்னா potential difference. Infinity to that point, that is called as potential. Right? So what is the unit of potential, sir? So unit of potential is nothing, V equal to W by Q. W work-ஓட unit வந்து joule, charge coulomb. The unit of work-ஓட unit வந்து joule, charge-ஓட unit வந்து coulomb, capital C coulomb. So joule coulomb power minus 1, joule coulomb power minus 1, or the correct unit is volt. Right? So another one important 2 mark question is define 1 volt. Define
1 volt. 1 volt na என்னடா 1 volt. So V equal to W by Q. 1 volt which is 1 volt. 1 joule of work has to be done to move a charge of 1 coulomb. 1 coulomb. 1 joule. 1 joule of work has to be done to move a charge of 1 coulomb. 1 coulomb is called as 1 volt. It is also important 2 mark question. So இது வரைக்கும் 4 2 mark question படிச்சிருக்கீங்க. Define current. The rate of flow of charge is called as current. Current is scalar or vector? Current is a scalar quantity. So what is the formula for it? I equal to Q by T. Right. Next one is define potential difference. The amount of work done to move a charge from one point to another. What is potential? The amount of work done to move a charge from infinity to that point. Right. Next one is define 1 volt. 1 joule of work has to be done to move a charge of 1 coulomb. Right. Okay. Right. Okay. Now we move to an important concept, Ohm's law. Ohm's law. You know Ohm. This symbol is called as Ohm. Ohm. In the symbol oda பேரு symbol இந்த சிம்பிளோட பேரு ஓம்னு அர்த்தம். ஓம். ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் இவர் தான் முதலா இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறாரு, அதனால் சொல்லிட்டாங்க. ரைட். லிசன்டா, லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ கண்டக்டர். ஸோ பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணுறோம். பேட்ரி வி ஆர் கிவிங் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் V. ஸோ electron flow direction, current constitute opposite. So V is input, I is output. You know, V கொடுத்தா I வரும். So V is directly proportional to I. By இது என்ன ஜோதிஷ் சொல்லு பார்க்கும், இது அப்படியே சொல்லு பார்க்கும். V is directly proportional to I என்ன மீனிங்? சார் V இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா I இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார். I இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா V இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது ரைட் பை. இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா சொல்லலாம். So V is directly proportional to I என்ன மீனிங்? Potential difference is directly proportional to current flows through it. கரெக்டா? புரியுதா மயூக்? V is proportional to I, which mean? Sir, if V increases, I will also increase. Then? If I increases, V will also increase. That's okay, bam. V is nothing. V is what? V is potential difference, I is current. Current. When potential difference increases? Current will also increase. Okay, very good. ஸ்ரீச்சரன் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க சொல்லு பார்க்கும். எஸ் சார். சொல்டா, என்ன சொல்கிறாங்க? சரி, இப்போ V இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஐயும் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கம்மி ஆகும்போது கரண்ட்டும் கம்மி ஆகும். ரைட் பே. அனீஷ், நீ என்ன கற்றுக்கிட்ட இதுலேருந்து? அனீஷ் கேட்குதா? அனீஷ் கேட்குதா டடை? பா V is nothing, that is potential difference. பா ஐன்றது கரண்ட்டு. அப்போ நீ கொடுக்குற இன்புட் அதிகமானால் அதே மாதிரி அவுட்புட் அதிகமாகும். ஸோ V அதிகமாக ஐயும் அதிகமாகும். ரைட், கிளியரா? அனீஷ் கேட்குதா இல்லையா? ஓ, நல்லா பேச முடியாது இல்லையா, சிஸ்டத்தில் இருப்பல்ல. ரைட் பை. ஓகே. ஓகே பை. ஸோ V is proportional to I. So V is proportional to some, suppose pi is proportional to V also இல்லையா? அப்போ I equal to some constant into V. யார் அந்த கான்ஸ்டன்ட்? 1/R. உங்களுக்கு தெரியுமா ப்ரொபோர்ஷ்னாலிட்டியை ஈக்குவலாக மாற்றணும்னா ரைட் சைடில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று போடணும், ரைட் சைடில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணணும். ரைட்டா? ப்ரொபோர்ஷ்னாலிட்டியை ஈக்குவலாக மாற்றணும்னா ரைட் சைடில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை அப்ளை பண்ணணும். ரைட், அந்த கான்ஸ்டன்ட் யார் அப்படின்னா 1/R. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்த்த V equal to IR, this is known as Ohm's law. எல்லாரும் ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒரு கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ Ohm's law என்னடா சொல்லுது? V equals to IR, வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டூ, சார் ஆர் யாருன்னே சொல்லவே இல்லையே நீங்கள். R is nothing, that is resistance. சார் அப்படின்னா என்னங்க சார்? லிசன்டா, யூ நோ ஸ்பீட் பிரேக்கர். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் பிரேக்கர்? யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்கள்.
To slow down the speed of a car or truck or any vehicle. Right, to slow down the fast vehicle, right? Okay, அதே மாதிரி தான் resistor. Resistor is a component. This is resistor. Resistor offered resistance. Resistance is the property. Resistor is a device. Resistor look like a speed breaker. So the work of resistor, in the resistor oda value enna, to oppose the current, or to slow down the value of current, to slow down the speed of current. கரெக்டா? அப்போ ஸ்பீட் பிரேக்கர் என்ன வேலை பண்ணுது? இப்போ நீ ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்க, நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்துடுது. அப்போது அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஏறி இறங்கும்போது கண்டிப்பாக ஸ்லோ ஆகிடுவீங்க. அப்போது ஸ்பீட் பிரேக்கரும் ரெசிஸ்டாரும் ஒன்று. ரெசிஸ்டார் is a component, is a device. They offered resistance. Resistance is a property, the value. Right? Denote R. Appo V equal to I into R. V is the voltage, I be the current, R be the resistance. Okay, I need R. R equal to V by I. So resistance is nothing, the ratio of voltage to the current. Voltage to the current. Simply we remember, right? Let us consider this is a triangle. This is called as V and I and R. First formula V equal to IR. ஸோ நீ உன் கையால் என்ன பண்ணிக்கிற, அந்த வியை வந்து மறைச்சிக்கோங்க. இப்போ வி அப்படி மறைச்சிக்கோங்க. ஸோ ஸ்க்ரீனில் அந்த வியை மறைச்சிட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் உனக்கு தெரியறது ஐஆர் தான் உனக்கு தெரியும். தென் ஆர் உனக்கு வேணும்னா ஆரை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. ஆரை மறைச்சிக்கிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது பாருங்கள், மேலே இருக்கிறது வி, கீழே இருக்கிறது ஐ. ஸோ வி பை ஐ. ஐயை மறைச்சிக்கோங்க, ஐயை மட்டும் ஒரு கை வச்சு மறைச்சிக்கோங்க. வி பை ஆர், சிம்பிள். So V equal to IR, voltage equal to current into resistance. The product of current into resistance. Current ஐயும் resistance ஐயும் multiply பண்ணினா உனக்கு கிடைக்கிறது potential difference. The another name of potential difference is nothing, that is voltage. Voltage in 12th standard we call EMF, electromotive force. 10th உனக்கு கிடையாது. 12th வோல்டேஜுக்கு இஎம்எஃப்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவீங்கன்னு சொல்கிறேன் நான். ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர், ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்? ஸோ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ், ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் என்னடா? யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு வி பை ஐ. வி இஸ் நத்திங், தட் இஸ் வோல்ட். ஐ இஸ் நத்திங், தட் இஸ் ஆம்பியர். So R equal to V by I, volt per ampere, volt per ampere. So volt per ampere, volt ampere per minus 1, simply we call ohm, OHM, ohm. The symbol of ohm is, the sign is ohm. The unit of resistance is called ohm, because Sir, can you explain that EMF again? EMF is nothing, that is electromotive force. To drift the electron, electron தள்ளிவிடக்கூடிய force தான் electromotive force. We call potential difference or voltage, right? Yes sir. Same தான் மையுக்கு ஒர்க் பண்ணும். the work is same, voltage, potential difference, EMF. இப்போ என்ன சொல்றதுன்னா, எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா we are giving some force into backside, right? Yes sir. So we push the electron. So the pushing force is called as electromotive force, which is called as work done. Okay sir. So potential difference is the amount Yes, of, but it will all drift in the same direction towards positive term. yeah, towards the positive terminal, one direction to another direction, from one side to another, right? Yes sir. So V equal to W by Q, the amount of work done. என்ன பண்றீங்க? To move a charge from எங்க இருந்து one point to another. So simply we call EMF electromotive force. That is also a work done to move a charge from one point to another. The name is different. Concept is same. Potential difference, voltage, EMF are same, right? In 12th standard we can use EMF, right? சார் எனக்கு யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் புரியல சார். யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் புரியலையாடா? இங்கே பாரு, ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு என்னடா ஃபார்முலா? வி பை ஐயாடா? பதில் சொல்லு ஸ்ரீச்சரன். வி வந்து வோல்ட்டாப, ஐ வந்து கரண்ட், அதனால ஆம்பியரடா.
ஸோ வோல்ட் பெர் ஆம்பியர் இஸ் நத்திங். இதை தான் நீ என்னன்னு சொல்ல போகிற, ஓம்னு சொல்ல போறியா? இது அதோட சிம்பிள் பேர் ஓம். எப்படி வந்து லென்த்தோட யூனிட்டு, ஸோ யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் மீட்டர்னு சொல்கிறல்ல. ஸோ மாஸோட யூனிட் கிலோகிராம்னு சொல்கிறீங்களா? டைமோட யூனிட் வந்து செகண்டுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல. அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் ஓம். சிம்பிள், இதோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஓம். திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஓம், ரைட்? பை இது வரைக்கும் கிளியரா? ஜோதிஷ், மயூக், ஸ்ரீச்சரன், அனிஷ், ஓகே சார். கிளியரா இது வரைக்கும்? நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாமா? But we'll move to next topic. Yes sir. Okay. ஜோதிஷ் இருக்கியா இல்லையாடா? Yes sir. ஓகே, அடுத்த டாபிக் போலாமா? நவீன், 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 நீ 9th to 10th, 10th ப்ரெசன்ட் 10th? ஓகே, சரி, அது அப்புறமா டெக்ஸ்ட் பண்ணு எனக்கு. ரைட், லிசன்டா. த சிம்பிள் ஆஃப் ரெசிஸ்டார், this is known as resistor. Resistor look like a speed breaker, so both works as same. Speed breaker act to slow down the fast vehicle. Resistor also to slow down the value of current. Value of current which means speed of current. So electron oda speed வந்து reduce பண்ணும், so current oda speed வந்து reduce ஆகும். This is known as battery. Right? This is battery which produce voltage, which given voltage. Right. அப்போ we draw the graph between voltage and current. By careful கவனிங்க. The graph is drawn between voltage and current. This is known as x-axis. So you know graph basics. One is x-axis and another one is y-axis. Right? X-axis we have to take voltage and y-axis we have to take current. So V is directly proportional to I. Directly proportional, which mean when V increases, I also increases simultaneously. So V1, I also 1. V2, I also 2. V3, I also 3. Like, appo the graph becomes straight line. The graph becomes straight line. I'll introduce a new concept that is called as the slope of graph. Slope which mean what, sir? Slope is nothing but is tan theta. ஜோதிஷ், உனக்கு தீட்டா தெரியுமா? தீட்டா பற்றி தெரியுமா? சைன் காஸ் டான். ஓகே, மயூக், யூ நோ சைன் காஸ் டான்? ஸ்ரீச்சரன், உனக்கு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டான் தீட்டா தெரியுமாடா? அனீஷ், நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டான் தீட்டா ட்ரிக்ஜாமெட்ரியில்? ஓகே சார், முடிச்சுட்டு ரைட் பே. அப்போது டான் தீட்டா படித்தது இல்லையா அனீஷ்? Okay, but tan theta is nothing angle da. Theta is nothing angle. Angle which mean பாரு, இதுதான் angle, ரைட்டா? ஆங்கிள்னா என்ன? ஆங்கிள்னா இனிஷியலாக அந்த பாடி இங்கே இருக்குது, ஆஃப்டர் டி டைம் இங்கே இருக்குது. எவ்வளோ ஆங்கிள்? இப்போ ஒரு சர்க்கிள்ன்றது 360 டிகிரியாடா? அனி சொல்லுப்பா. செமி சர்க்கிள்ன்றது 180 டிகிரியா? ஓகே, அப்போது இது வந்து ஒரு குவாட்ரண்ட்ன்றது 90 டிகிரியா? திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆங்கிள் அனிஸ். இதுதான் தீட்டா. அப்போது tan theta equal to, right, this is called as theta, this is known as theta. Tan theta equal to opposite side by adjacent side. This is the formula. அப்போ tan theta ன்றது ஆப்போசிட் சைடு வரைக்கும் பாருங்கள். இது வந்து ஆப்போசிட் சைட், இது வந்து adjacent side. அப்போ பதில் சொல்லுங்கடா. tan thetaவுக்கு என்ன ஃபார்முலா எடுக்கலாங்க? tan theta equal to ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது like small, so del I. Del means small, this is del V. அப்போ del I by del V. அப்போ tan theta அதுதான் யாருன்னா ஸ்லோப்னு அர்த்தம். ஸ்லோப் equal to del I by del V. So we know V equal to IR, right? R equal to what? V by I. அப்போ I by V என்ன? 1 by R. R equal to V by I டா. அப்போ திருப்பி போடுங்களேன். I by V equal to 1 by R. அப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன எழுதணும்? ஸ்லோப் equal to 1 by Rன்னு எழுதணும். ஸோ கிராஃப் கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இங்கேருந்து R equal to 1 by ஸ்லோப்பு. அப்போது என்ன கற்றுக்கிறீங்க தெரியுமா? த VI கிராஃப், இது வந்து VI கிராஃப். இந்த VI கிராஃபுக்கு ஸ்லோப் எடுத்திங்கன்னா ஸ்லோப் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும்.
the reciprocal of slope is nothing, that is the resistance. புரிஞ்சிச்சா எல்லாருக்குமே? Yes, sir. அதாவது Sir, which one is delta V? The bottom side of the triangle? this is delta V in this value only, small. Okay, sir. Then this is del I, small. Del which means small, Mayuk. Okay, sir. Right? So del I by del V, which is slope. அப்போ del I by del V, that is equals to 1 by R. அப்போ slope equal to 1 by R. We need resistance, so 1 by slope. இப்படி தான் நீங்கள் சம் கேட்பாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஐவி கிராஃபில் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் இருக்கணும். சப்போஸ் சிலபுக்கு கொஷின் வேவ் இப்படி கொடுத்துருக்கலாம், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வி ஹாவ் டு டேக் கரண்ட் ஐ அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வோல்டேஜ். த கிராஃப் பிகம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ ஸ்லோப் பாருங்கள், போன டாப்பிக்கில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வி எடுத்திருந்தேன், இந்த டாப்பிக்கில் எக்ஸ் ஆக்சில் ஐ எடுத்திருக்கேன். எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம், உன் விருப்பம் தான். ஐ, this is del V and this is del I. In this graph, slope equal to opposite side del V by adjacent side del I. Del V by del I. R equal to V by I, we know. அப்போ here slope is directly we could find R. அப்போ நீங்கள் கிராஃபை தெளிவாக பார்க்கணும். கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் V, ஒய் ஆக்சிஸில் I அப்படின்னா slope is nothing, that is 1 by R. X axis I, Y axis V. Slope is nothing, directly R. But clear ஆடா எல்லாருக்குமே? சேம் கிராஃப், ரெண்டுமே சேம் தான். பட் here x axis V, here x axis I. நீ எப்படி வேணாலும் கிராஃப் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். நீ x axisல V இருந்ததுன்னா resistance is 1 by slope. Right? அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஐ இருந்ததுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி கால் ஸ்லோப். ரைட்? இது வரைக்கும் கிளியராக எல்லாருக்குமே? எஸ் சார். ரைட், நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஸோ யூனிட் எல்லாம் பேசிட்டோம். டிஃபைன் 1 ohm. Define 1 ohm is one important 2 mark question. Define 1 ohm. So resistance is nothing, that is V by I. 1 ohm, what is 1 ohm? Right? So 1 volt potential difference is given to a conductor, so the current produces 1 ampere. இப்போ ரொம்ப சிம்பிள். எனக்கு 1 ohm வேணும்னா மேலே 1 வோல்ட்டு கீழே 1 ampere. அப்போ 1 by 1, அதனால் ஆன்சரு 1 ohmனு அர்த்தம். டிஃபைன் 1 ohm. ரைட்? ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து வாட் இஸ் கரண்ட்டுன்னு கற்றுக்கிட்டீங்க. செகண்ட் ஒன் வந்து what is potential difference. இப்போ இந்த வீக் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும், நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் அட்மிஷன் கேட்டிருக்காங்க, அதனால் பொட்டென்ஷியல். அடுத்தது டிஃபைன் வோல்ட்டு, அடுத்தது டிஃபைன் ரெசிஸ்டன்ஸ், அடுத்தது டிஃபைன் ஓம். ரைட்? ஓகே, ஜஸ்ட் மினிட் பை.